പ്രകൃതിരമണീയവും ശാന്തസുന്ദരവുമായ ഈ മലയോര ഗ്രാമത്തിന്റെ തിലകക്കുറിയായി ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന മലബാറിന്റെ മണ്ണിൽ ഭാവി തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള കഴിവുറ്റ അധ്യാപകരെ മെനഞ്ഞെടുക്കുന്ന പരിശീലന കേന്ദ്രം. കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപക പരിശീലന കേന്ദ്രം പ്രൊഫസർ കണ്ടോത്ത് മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, മടമ്പം. നമസ്കാരം. ഭൂമി നമുക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം നൽകി. എന്നാൽ നാം ഭൂമിയെ ദിനംപ്രതി നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമിക്ക് രക്ഷാകവചമാണ് ഓസോൺ പാളി. ദിനംപ്രതി നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലികൾ കൊണ്ട് ഓസോൺ പാളി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അറിവാണോ തിരിച്ചറിവാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത്? ചിന്തിക്കുക. 2017 ഓസോൺ സെലിബ്രേഷന്റെ ഭാഗമായി P.K.M കോളേജിലെ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ 10 വിദ്യാർത്ഥിനികൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു ഓസോൺ ദ റിയൽ റിയാലിറ്റി. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് വസിക്കാൻ ഭൂമിയുണ്ട്. ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് സംരക്ഷണമേകാൻ ഓസോൺ പാളിയും. എന്നാൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നമുക്ക് തന്നെയല്ലേ വിനയായി വരുന്നത്? ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, സെപ്റ്റംബർ 16 ഓസോൺ ദിനമായി നമ്മളെല്ലാവരും ആചരിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? എന്നാൽ നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയില്ല എന്താണ് ഓസോൺ ലെയർ, അതെവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്, അങ്ങനെയൊന്നും. ഓസോൺ ലെയറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്കും താല്പര്യമില്ലേ? ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. The Earth is covered with a thin layer of gas we call the atmosphere. Atmospheric pressure decreases rapidly as we move away from the surface. In the region known as the stratosphere, far above the troposphere in which all our weather occurs, the atmosphere is very thin. Here, short wavelength, high-energy radiation from the sun causes dissociation of oxygen molecules. When short wavelength ultraviolet light strikes an O2 molecule, it dissociates into oxygen atoms. When an oxygen atom collides with an oxygen molecule, an ozone molecule, O3, may be formed. The O3 molecule that is formed has excess energy, the energy released when the oxygen atom combines with the oxygen molecule. If it does not get rid of that excess energy, it rapidly dissociates back into O2 and O. However, if the O3 molecule collides with any other species present, most likely an N2 molecule, it transfers the excess energy to this molecule and becomes stabilized. When solar radiation from the ultraviolet region of the spectrum strikes an ozone molecule, it may be absorbed and the O3 molecule dissociates. The ozone cycle in the stratosphere involves formation of oxygen atoms and reaction of these with O2 to form O3. Stabilization of the newly formed O3 by energy transfer through collision, and dissociation of O3 by solar radiation. The ozone layer that is established in the stratosphere by these equilibria shields Earth's surface from the ultraviolet radiation that is harmful to living systems. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എന്താണ് ഓസോൺ പാളി എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു.
അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭൂമിക്കെന്നും ഒരു സുരക്ഷാ കവചമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ലെയറാണിത്. കാലങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും ഓസോൺ പാളിക്ക് ഒത്തിരിയധികം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ഓസോൺ പാളിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. Good news! Scientists say the Antarctic ozone hole is on the road to recovery. The amounts of ozone-depleting substances grew rapidly in our atmosphere in the 80s and early 90s, but had stopped growing in the late 90s because of the 1987 Montreal Protocol. As levels of these manufactured chemicals have decreased in the last 14 years, the ozone hole has seen a slight improvement. Today, satellite observations by NASA and NOAA show the peak size of this year's ozone hole measured 9.3 million square miles, an area roughly the size of North America. This area is smaller than holes observed in past years and significantly less than the largest hole on record. But scientists say the decrease of ozone-depleting substances isn't the only factor that's contributed to these improvements. Rising temperatures in an upper layer of the atmosphere, known as the stratosphere, may also play a role. Colder temperatures over the polar regions have been shown to promote ozone depletion, while warmer temperatures lead to increased ozone. Years with warmer temperatures generally had smaller holes, while colder temperatures had larger holes. So how much of the ozone hole's recovery is due to rising temperatures versus decreasing levels of manufactured chemicals? Scientists are looking to answer this question. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം നേരിടുന്ന വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നാം പലപ്പോഴായി ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണം നമ്മുടെ തന്നെ പ്രവൃത്തികളല്ലേ? നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. Life depends on the warmth of the sun being trapped by a layer of gases that surround the Earth. We now produce so much of these heat-trapping gases that the layer is getting thicker, heating the world, changing our climate and threatening our way of life. As the world gets hotter, the climate will change and some of the extreme effects we have witnessed will become more frequent, making our planet a more hostile place to live. Fahrenheit is the hottest day ever recorded in Britain. If we could see the gases, the causes of the problem would be obvious to everyone. And if you could see the effect we are having on our planet, you'd do something about it. The solutions exist, and it's not too late to make a difference, but we have to act now, today. Government, industry, and individuals acting together to tackle the problem. For more information and to get involved, visit climatechallenge.gov.uk. Tomorrow's climate is today's challenge. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. മനുഷ്യൻ്റെ ചില പ്രവർത്തികൾ മൂലം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിൽ വർധനമുണ്ടാവുകയും ആഗോള താപനിലയിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഓസോൺ പാളിയിലെ വിള്ളലിന് കാരണമാകുന്നു. നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. JPL study, long-term global warming needs external drivers. A study by scientists at NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California, and Duke University in Durham, North Carolina, shows, in detail, the reason why global temperatures remain stable in the long run unless they are pushed by outside forces, such as increased greenhouse gases due to human impacts. Lead author Patrick Brown, a doctoral student at Duke's Nicholas School of the Environment, and his JPL colleagues combined global climate models with satellite measurements of changes in the energy approaching and leaving Earth at the top of the atmosphere over the past 15 years.
The satellite data were from the clouds and the Earth's Radiant Energy System series instruments on NASA's Aquarius and Terra spacecraft. Scientists have long known that as Earth warms, it is able to restore its temperature equilibrium through a phenomenon known as the Planck response. The phenomenon is an overall increase in infrared energy that Earth emits as it warms. The response acts as a safety valve of sorts, allowing more of the accumulating heat to be released through the top of Earth's atmosphere into space. The new research, however, shows it's not quite as simple as that. Our analysis confirmed that the Planck response plays the dominant role in restoring global temperature stability, but to our surprise, we found that it tends to be overwhelmed locally by heat-trapping changes in clouds, water vapor, and snow and ice, Brown said. This initially suggested that the climate system might be able to create large, sustained changes in temperature all by itself. A more detailed investigation of the satellite observations and climate models, researchers finally reconcile what was happening globally versus locally. While global temperature tends to be stable due to the Planck response, there are other important, previously less appreciated mechanisms at work too, said Wen Hongli, assistant professor of climate at Duke. These mechanisms include the net release of energy over anomalously cool regions and the transport of energy to continental and polar regions. In those regions, the Planck response overwhelms positive, heat-trapping local energy feedbacks. This emphasizes the importance of large-scale energy transport and atmospheric circulation. Changes in reconciling local versus global energy feedbacks and, in the absence of external drivers, restoring Earth's global temperature equilibrium. The researchers say the findings may finally help put a chill on skeptics' belief that long-term global warming occurs in an unpredictable manner, independently of external drivers such as human impacts. This study underscores that large, sustained changes in global temperature like those observed over the last century require drivers such as increased greenhouse gas concentrations, said Brown. Scientists have long believed that increasing greenhouse gases played a major role in determining the warming trend of our planet, added JPL co-author Jonathan Jong. This study provides further evidence that natural climate cycles alone are insufficient to explain. Hi friends, നമ്മളൊക്കെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ബ്ലാങ്കറ്റ് പുതയ്ക്കാറുണ്ടല്ലേ? ഒത്തിരി തണുപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മദറോ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് നമ്മുടെ മേൽ പുതപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചൂട് കൂടും. ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മുടെ എർത്തുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എർത്തിന് ഓൾറെഡി ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാപ്പിംഗ് ഗ്യാസസ് കൊണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ലെയർ അതിന് പുറത്ത് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്ത് ഒരു പനി പിടിച്ച ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ഇതാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. Our planet has this amazing natural blanket. It's made up of carbon dioxide, methane, and water vapor. The sun's energy shines down and goes right through that blanket as if it were a window. It hits the earth and the earth warms up. The earth gives off heat energy. But just like a blanket traps our body heat on a cold night, in the same way this amazing natural blanket traps the Earth's heat, keeping our planet almost 60 degrees Fahrenheit, about 30 degrees Celsius, warmer than it would be otherwise. The problem is, we're adding more of these heat-trapping gases to the atmosphere, and we are in essence wrapping an extra blanket around our planet. What would happen if you were sleeping at night and somebody snuck in, like my grandma used to do, and put an extra blanket over you? You'd start to sweat because you didn't need that blanket. That's what's happening to our planet. Our planet is running a fever that is a direct result of this extra blanket that we are wrapping around our planet. Hi friends. കാലം മാറി, ലോകം മാറി. ലോകം മാറിയതോടുകൂടി രോഗങ്ങളും കൂടി. ക്യാൻസർ സെന്ററുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്യാൻസറുകളിൽ മാരകമായ സ്കിൻ ക്യാൻസറിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഓസോൺ പാളിയിലെ വിള്ളലുകളാണ്. നാം ഓരോ മണിക്കൂറും, ഓരോ മിനിറ്റും, ഓരോ സെക്കൻഡും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് ഇത് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. കാഴ്ചയുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നമുക്കെന്തേ അജ്ഞത ബാധിച്ചു?
ചിന്തിക്കുക. ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷന് ധാരാളം ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷൻ വഴിയായിട്ട് നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസിലെത്തുന്ന ഹാർംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് നമ്മുടെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിനെയും അതർ സബ്സ്റ്റൻസസിനെയും പല രീതിയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കിൻ ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരകരോഗങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു. അതുപോലെ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ മൊത്തമായും ഇത് കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു. അതർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ, പ്ലാസ്റ്റിക്, ഫൈബർ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളുടെ ഡിസ്ട്രക്ഷനും ഈ ഹാർംഫുൾ റേഡിയേഷൻസ് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലേഷന്റെ വേരിയസ് ഇമ്പാക്ട്സ് ആണ്. Impact of ozone depletion. The depletion of ozone layer allows more ultraviolet radiation to reach the Earth's surface. In humans, the increased ultraviolet radiations increase the incidence of cataract, skin cancer, and loss of immunity. UV radiation can affect plant growth and productivity. Increased ultraviolet radiations accelerate the deterioration of plastics, wood, paper, cotton, and wool. Phytoplanktons, which form the basis of marine food chain, are particularly susceptible to increase in UV radiation. Reduced phytoplankton numbers would significantly affect other marine species, including commercial fish stocks. It is therefore worthwhile to work towards stopping all further damage to the ozone layer. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ദിനപ്രതി മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയിലാണ്. മനുഷ്യന്റെ ആഡംബരപൂർണമായ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഭൂമിക്ക് നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു. അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഓസോൺ പാളിക്കുണ്ടായ വിള്ളൽ. ഓസോൺ പാളിയുടെ വിള്ളൽ മൂലം സൂര്യരശ്മികൾ നേരിട്ട് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുകയും അതുവഴി ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന പ്രതിഭാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ താപനില ക്രമാതീതമായി ഉയരുകയും അതുമൂലം വേനൽക്കാലത്ത് അമിതമായ ചൂടും മഴക്കാലത്ത് മഴയുടെ ലഭ്യതക്കുറവും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത്തരമൊരു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുവാനോ അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള വ്യഗ്രത മനുഷ്യൻ കാട്ടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നിഷ്ക്രിയനായിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് നോക്കാം. Children of tomorrow
കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താണ് ഓസോൺ എന്ന്, എന്താണ് ഓസോൺ ലെയർ എന്ന്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. നമ്മുടെ ഭൂമി ഇങ്ങനെ പനിച്ചു വിറച്ചങ്ങ് പോയാൽ ചിന്തിക്കുക, നാളെ നമുക്കായി നമ്മുടെ ഭൂമി ബാക്കിയുണ്ടാകുമോ എന്ന്. ഫ്രണ്ട്സ്, we have to heal us by healing the ozone layer. Let us unite to treat the ozone layer.